Jina lake Koinange, kadri linapotajwa, barabara ya Koinange yenye umaarufu wa Madanguro katika kaunti ya Nairobi ukujia kichwani. Pia sauti ya mnato na yenye mvuto ya mtangazaji wa runinga ya Citizen TV Jeff Koinange ukujia akilini. Koinange kwa mara nyingi ametajwa akihusishwa na serikali ya kwanza ya Rais Mzee Jomo Kenyatta. Wengi wasijue mengi kuhusu shujaa huyu aliyetambulikana kama mwanasiasa pekee aliyepewa sikio bila maswali na hayati Mzee Jomo Kenyatta. Mamlaka yake yakiwa katika uongozi wa Kenyatta yalipiku yale ya makamu rais wa wakati ule, akiwa Mkenya wa kwanza kuwa na elimu ya juu zaidi katika serikali ya mkoloni pamoja na ile ya Rais Mzee Jomo Kenyatta. Leo katika kipindi chetu cha The Drums of History tunamwangazia shujaa huyu Peter Mbiyu Koinange. Koinange alizaliwa kama mtoto wa kwanza katika familia ya Senior Chief Koinange wa Mbiyu mwaka 1907. Inaaminika babake Mbiyu Koinange alikuwa mmoja kati ya viongozi waliokuwa na ushawishi mkubwa zaidi nchini Kenya katika serikali ya ukoloni. Hivyo Koinange alinufaika zaidi na umaarufu wa babake na mamake wa elimu aliyetajwa kama mke wa chifu wakati huu, chifu akiwa na mamlaka kama ya gavana kwa serikali ya sasa. Mwaka 1927 Mbiyu Koinange aliondoka nchini Kenya na kwenda kusomea Marekani, ambapo alijiunga na chuo cha Untold Institute kilichopo mtaani Virginia, ambapo alihitimu kutokea katika chuo kile miaka 4 baadaye. Alipohitimu na cheti chake cha kwanza, Koinange hakusita kuendeleza elimu yake na kupanda ngazi katika mnara wa masomo. Mbiyu Koinange akazidi kuendelea na masomo yake na pale akajiunga na chuo cha Ohio Wesleyan University kilichopo mtaani Delaware, Marekani mwaka 1931, ambapo alikamilisha shahada yake ya kwanza mwaka 1935 na kuelekea kuongeza masomo yake katika chuo cha Columbia University. Baadaye akajiunga na chuo cha University of Cambridge St. John's College na kukamilisha masomo yake kule nchini Uingereza katika chuo kikuu cha London University ama ukipenda University of London mwaka 1939 na kurejea nchini Kenya mwaka ule ule. Kwa jumla, Koinange alisomea katika vyuo 6 na kuwa Mkenya aliyekuwa na elimu ya ngazi ya juu zaidi nchini Kenya. Baada ya kurejea nchini, Koinange alifungua chuo cha kwanza nchini kilichomilikiwa na Mwafrika katika eneo la Githunguri, kaunti ya Kiambu. Mwaka 1952 alikwepa kukamatwa pamoja na shemeji yake Mzee Jomo Kenyatta katika kisa cha The Kapenguria 6, maana yeye alikuwa kasafiri kuiwakilisha Kenya nchini Uingereza. Kumbuka, Kenyatta alikuwa kamchumbia dada yake Mbiyu Koinange ambaye alikuwa ni Grace Wanjiku Kenyatta aliyekuwa mkewe Kenyatta wa 3, ila Grace alipata kuifariki dunia na kumwacha mtoto mmoja wakati alikuwa akijifungua mwaka 1951, mwaka moja kabla ya Kenyatta kukamatwa na kupelekwa gerezani. Mzee Koinange baada ya Kenya kupokea uhuru na Kenyatta kutajwa kama waziri mkuu mwaka 1963, Koinange aliteuliwa kama mbunge wa kwanza wa Kiambaa, ambapo alihudumu mpaka mwaka 1979 ambapo aling'atuliwa kitini baada ya kuongoza kwa takriban miaka 16 kabla ya kuridhiwa na marehemu Jenga Karume kama mbunge wa Kiambaa. Mwaka 1968 baada ya Kenyatta kuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, akiwa ni rafiki yake wa kiti cha kwanza, alikuwa katika mstari wa mbele katika kuandaa katiba na tume ya mawaziri ni Mbiyu Koinange. Leo
Historia inatuarifu hakuna kiongozi aliyekuwa na usemi mkubwa katika serikali ya Kenyatta. Hata naibu wa rais wake hakuwa na usemi mkubwa kama aliokuwa nao Mbiyu Koinange katika serikali ya Kenyatta. Koinange kama waziri wa elimu, foreign affairs, state affairs minister, pamoja na minister of state pan African affairs, alikuwa kiongozi pekee aliyeshikilia ofisi hizi kwa muda mrefu chini ya uongozi wa Kenyatta. Hakuna kiongozi yoyote katika serikali ya Kenyatta aliyefanikiwa kuhudumu katika ofisi nne kwa wakati mmoja isipokuwa Mbiyu Koinange. Kuna utani kwamba Kenyatta akiwa uongozini alimwamini Mbiyu Koinange kuliko alivyomwamini mkewe Ngina Kenyatta. Koinange alibatizwa jina la Kisija, ambaye alikuwa ni msaidizi wa rais wa Marekani, ama ukipenda State Affairs Secretary kule nchini Marekani, wake rais wa wakati ule wa nchi ya Marekani. So Kisija wa Kenya alikuwa ni Mbiyu Koinange. Kulingana na ushuhuda waliyekuwa mbunge wa Subukia na adui wa uongozi wa Kenyatta, Koigi Mwere alikiri kuwa mara kwa mara Kenyatta na Koinange walikuwa wakitulia katika ikulu ya urais iliyopo kaunti ya Nakuru. Akikumbuka kisa kilichodhibitisha ushirikiano wa Kenyatta na Koinange ni baada ya kutengenezwa kwa kamati ya Mwangale Commission juu ya mauaji ya mbunge JM Kariuki. Pale ripoti ilimtaja Koinange kama mshukiwa mkuu. Baada ya Kenyatta kuisoma ripoti ile na kuliona jina la Koinange kwenye ripoti, aliwaambia waandishi wa ripoti ile kwamba kumtaja Koinange katika ripoti iliyohusiana na mauaji ya JM Kariuki ni kama kulitaja jina lake yeye mwenyewe, na yeye ndiye aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, jambo ambalo liliwashtua wengi katika uongozi wa mzee Jomo Kenyatta. Mtaniruhusu kidogo nipate kubadili ndimi. Kuanzia hapa tutaendelea kwa lugha ya Kiingereza, ndipo kuendeleza historia ya Mbiyu Koinange, maana historia ya Mbiyu Koinange ni refu sana. Hivyo mniruhusu kidogo tuzamie kwa ile kutumia lugha ya Kiingereza. He was the man who almost trained the government, said the former Butere member of parliament, Martin Shikuku, about Mr. Koinange. He says he was very powerful. Although he says they were not the best of friends, Mr. Shikuku recalls once asking when other MPs would ever reach the president, with Mr. Koinange ever being around him. I was told there were other things Kenyatta talked about with Koinange that he couldn't share even with Mama Ngina, Mr. Shikuku said. When Mr. Koinange died, the Attorney General then, Charles Mogane Jonjo, eulogized him as one of Kenya's greatest sons, an educationist, nationalist, freedom fighter, Pan-Africanist and humanitarian who lived a life that symbolized the long and difficult struggle for the freedom and welfare of this country. Now, Mr. Koinange was said to be a proud perfectionist in dress and deed. Mr. Jojo singled out his thoroughness as only the best certified. His family nicknamed him Modera, or the clean one, for his neat, well-cut suits. Among his attributes, which Mr. Jojo outlined as not being widely known, were being a sensitive, humble, generous, hospitable, and knowledgeable man. Koinange was not outgoing and preferred to influence things from the shadows. Mr. Wamwere said he was not a publicity seeker. Unlike Mr. Kenyatta, Koinange didn't boast a commanding declamatory voice. Although he was a minister of state, Mr. Wamwere contends that very few could tell that what his portfolio was all about. I don't know what his work was since I have never been a minister, Mr. Shikuku said. Veteran journalist Philip Ochieng recalled Mr. Koinange as not being too close to the media and that he only appeared in the press due to his proximity to President Kenyatta
And despite being wealthy, Koinange was not flamboyant or showy. He never drove big cars, adding that he was a very sensitive man. Among his guarded engagements beyond public duties was membership in the Freemasons Society, a letter now part of the classified personal files he received on June 1st, 1970 from Murad Qassam, the secretary of Freemason, read in part, "You are summoned to attend the lodge at Freemasons Hall, Nairobi on Friday 19th, 1970 at 6:30 p.m. The lodge will be tiled up at 6:45 precisely by command of the Right Worshipful Master, Brother M. Bashen Chaudhry. Dress code, dinner jacket and white gloves in Masonic speak to tile is to guard the door from unqualified malicious or the curious. Among the businesses of the day, reads the letter was to open the lodge, read sermons covering the meeting, and ballot for initiation into Freemasons of Mr. Humphrey Rugunda Joroge, the Assistant Exchange Controller, Central Bank of Kenya. The other agenda was to take collection in aid of the lodge and to raise into the sublime degree of master mansion. To among others, a former minister of health, one of Kenya's eminent historians, both still alive and bedding their twilight, and Mbiyu Koinange, Brother Yale Mwendwa, was named in the letter as the lodge's inner guard, that is, a junior officer who guards the lodge from inside the door. Yale Mwendwa later became MP for Kitui West in 1986 after his brother, former Chief Justice Kitili Mwendwa, died in a car accident in 1985. The Freemasons are a fraternal order whose basic tenets are brotherly love, philanthropy, and truth. Joining the Freemason is not by invitation. Neither are members encouraged to solicit for members to the lodge. A hopeful brother makes inquiry upon which members discuss suitability before voting. General requirements of entry include belief in a supreme being, whatever the candidate conceives that to be, joining by the one's free will, being of good morals and reputation, and being of sound mind and body. Women are never admitted to the fraternity that has become less of a secret society and more of a society with secrets. Humphrey Rugunda Joroge, who was being initiated into, entered apprentice that June died in Kanyariri, Kiambu in 1999. The fraternity aside, Mr. Koinange remained one of Mzee Kenyatta's elbow-length lieutenants, not surprising considering their bosom friendship stretched back to 1936 in England. Mbiyu Koinange was initially suspicious of Mzee Kenyatta before leaving for England in 1929. Kenyatta had denounced Mbiyu's father, Senior Chief Koinange, for being an appointee of the British government. Chiefs then equaled colonial prefects, and though the young Koinange had attended Alliance School with Muigai Mzee Kenyatta's younger brother, he had only met the future president only 10 years earlier when he was a meter reader for Nairobi Water Board. The two later met in England the same year when Mr. Koinange was attending St. John's College, Cambridge, before later enrolling to the University of London. Koinange's studies were on a Rhodes Trust grant arranged for him by archaeologist Louis Leakey, the father of politician and conservationist Richard Leakey. The Koinanges were childhood friends of the Leakeys who lived in Kabete and fluently spoke Kikuyu. Louis Leakey was studying anthropology and African religions. Mr. Leakey asked Mr. Koinange to study for a year, but refrained from seeing Mr. Kenyatta, as Jeremy Murray Brown, Kenyatta's biographer, says in his eponymous book of 1972. As fate would have it, Mr. Koinange met Kenyatta and his fears were allayed about his stand regarding his father.
Kenyatta was then putting the final touches to his book Facing Mount Kenya that required the author's name. Kenyatta was still Johnston Kamau, and Johnston sounded too Western, writes Moira Brown. What is wrong with Kamau Wangengi? Koinange asked. You see, I am known by the name Kenyatta. I want to retain it, replied Kenyatta. The pair searched for a rhyming name. After alphabetically playing around, they reached J, and Jomo emerged. It was a good name, notes Moira Brown, and it was close to a Kikuyu word describing the pulling of a sword from its scabbard. Jomo Kenyatta, it was. The cover of Facing Mount Kenya, for which Kenyatta was paid an advance royalty of 30 euros, 4,000 Kenyan shillings at current exchange rate, shows him sporting a monkey skin provided by Mr. Koinange. With his intelligence and American experience, Koinange was stimulating company for Kenyatta, which still remained until Mzee died 42 years later. They were almost age mates and held very strongly to the culture and traditions of their people, Mr. Wamwere said. Now, when they returned to Kenya in 1946, Mr. Koinange appointed Kenyatta the vice principal of the Githunguri Teachers College that the family had started. To bury their colonial hatchet, Senior Chief Koinange allowed Mr. Kenyatta to marry Mbiyu's sister Grace Wanjiku, who later died while giving birth to Jane Wamboi in 1951. Mr. Koinange returned to England in 1949. With Koinange gone, Kenyatta was more than a son-in-law to the senior chief, writes Moira Brown. Kenyatta was a commoner, said Mr. Wamwera. Koinange came from a powerful family and Kenyatta didn't mind the association. It was at Githunguri College that Mr. Kenyatta met Ngina Muhoho, daughter of Chief Muhoho Wagadesa, and married her in 1951. The colonialist demoted Senior Chief Koinange, who was becoming a handline, and detained him for 8 years in Marsabit until 1960. Chief Waroi Wakongo, a loyalist, was promoted but was murdered inside his car. On October 9, 1952, Sir Evelyn Baring, Kenya's governor, attended his burial 2 days later. Chief Oroyo's death precipitated the state of emergency declared by Sir Baring 11 days later. Mr. Kenyatta was arrested together with Kongo Karumba, Paul Gay, Bildad Kagia, Fred Kubai, and Achingo Neko for managing the Mau Mau and sentenced to 7 years hard labor. That was in 1952, a year after Mr. Koinange left for England, where he stayed for 10 years and returned as the secretary of the Pan-African Freedom Movement for East, Central, and South Africa. When Kenyatta was released and ascended the highest office, he appointed his old friend, Minister of State, in the office of the president, where he wielded enormous power. After the general elections of 1969, Koinange wrote a letter to the president on January 2, 1970, thanking him for his generous contribution, support, and encouragement during the campaigns, besides appointing him as Minister of State, which demonstrated confidence, trust, and faith in him. This unshakable confidence, Mr. Koinange wrote, leaves in me a permanent challenge to respond unreservedly with unfathomable loyalty and devotion to you, and pray for your long life. At the time, the Royal Technical College was about to become the University of Nairobi, Kenya's first. Dr. Arthur Porter had resigned, and its principal creating a vacancy that needed urgent filling. Mr. Koinange feared there might not be a competent transitory authority when the college became a fully fledged university. He ruled out picking on an ad hoc basis, thus compromising the administration. After wild consultation with senior officials in the Ministry of Education, including Permanent Secretary Peter Gashadi, Mr. Koinange told the president that he had settled on Josephat Njuguna Karanja, Kenya's High Commissioner in London. Dr. Karanja fulfills all the necessary qualifications in international diplomacy and academic background, being in possession of a PhD. Formerly, he was a lecturer, the minister said.
and so Dr. Karanja it was. He later became the MP for Mathare constituency, now Kasarani, in 1985 and vice president 3 years later. His political balloon was burst in 1989 after a week of public humiliation in parliament where he was accused of arrogance, corruption and disloyalty. Dr. Karanja, who died in 1994, resigned to beat a motion of no confidence in him. When Mr. Daniel Arap Moi took over after Mzee's death in 1978, Mr. Koinange's kisi status changed. President Moi demoted him to the less visible Ministry of Environment and Natural Resources. Koinange lost the Kiambaa seat to Jenga Karume. In 1979, he was the chairman of the Kenya Salt Company at the time of his death at Nairobi Hospital on September 2nd, 1981. It was a heart attack. The doctor said he was 74 years old at his death. Hapo ndipo tunatilia kikomo historia fupi ya Mzee Mbiyu Mbiyu Koinange, Kenyatta's right-hand man.